Trainings, a process for managing healthcare. If you would like to know how primary healthcare practices are being followed by ordinary village women in Andhra Pradesh, take a gentle tour with our summary guide to the milestones of the past few years. Trainings in health and nutrition interventions and its implementation in the villages spread over 22 districts of the state have turned a new leaf in healthcare. SERP has spearheaded the mission to strengthen primary healthcare facilities in Andhra Pradesh, where the SHG women are the main stakeholders. The main focus is to increase the outreach of health services in target areas, develop strategy and implementation of health programs, manage health activities through the existing network, coordinate with different stakeholders in health sector, that is, government and non-government bodies, conduct meetings and trainings in order to bring in change in household behavior among members, in maternal and childcare practices, and also to control communicable diseases. And finally, identifying training and capacity building needs in the region and meeting those needs for the field staff. To begin with, the project organizes awareness campaigns that focus on the knowledge and capacity building of rural women, primarily to help them address the first level of community health care needs at the village level itself. నా పేరు ఎన్ వెంకట సత్య. నేను విశాఖ జిల్లా గొలుగొండ మండలం, అది జోగంపేట గ్రామం. పిఓపిలో యాక్టివ్గా ఉన్న నెంబర్ ఎవరు అనేసి చూసుకుంటే నన్ను అప్పుడు ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది. నెలలో ఫస్ట్ టైము 2 రోజుల ట్రైనింగ్లో 1 రోజు హాజరవ్వడం, కొద్దిగా వాళ్ళు చెప్పిన పని అంతా చేసుకొని మధ్యాహ్నం ట్రైనింగ్కి హాజరై మధ్యాహ్నం విషయాలన్నా ఆలకించాలని చెప్పేసి వెళ్ళడం, అలా ఒక 6 నెలలు అలా కంటిన్యూ చేశాను. అక్కడ విన్న విషయాలు వచ్చి మా ఇంట్లో కొద్దిగా పాటించడానికి ప్రయత్నించేదాన్ని. మా అత్తాల గ్రూప్ నుండి మొదలుపెట్టాను. ఎలా అంటే మా అత్తాల గ్రూపులకి నేను బుక్స్ అంటే ఇప్పుడు అంత బాగా కాకపోయినా ఏదో అంచనాగా నాకు సంఖ్యలు అంకీలు వచ్చి కాబట్టి దాంతో స్టార్ట్ చేశాను. ఆ విధంగా నేను బుక్స్ రాస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి ఎక్కువసేపు కాకపోయినా ఒక 10 నిమిషాలు ఇలాగా నాకు తెలిసిన విషయాలు మామూలుగా ఒక ట్రైనింగ్ రూపంలో కాకుండా మామూలుగా చెప్పడం మొదలుపెట్టాను. ఆ విషయాల్లో వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు నప్పి నన్ను సలహాలు అడగడం మొదలుపెట్టారు. ఆకుకూరలు తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగాన్ని, పిల్లల విషయంలో పరిశుభ్రత విషయంలోని, పిల్లల విషయంలోని, ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలోని అన్నీ చెప్తుంటే కొద్దిగా నాకు సపోర్ట్ చేసేవారు. అప్పుడు తర్వాత హెచ్ఐవి మీద నేను శిక్షణ తీసుకోవడం అనేది జరిగిన తర్వాత మా ఊళ్ళో ఒక అమ్మాయికి పొక్లేరులో పనిచేసి అతనితో పెళ్ళి అయింది. అయితే అతని ద్వారా అమ్మాయికి హెచ్ఐవి వచ్చింది, అతను చనిపోవడం జరిగింది. అప్పుడు ఎక్కువ ట్రైనింగ్స్లో చెప్పడం కూడా ఎక్కువ శాతం పైన పొక్లేరులో పనిచేసిన డ్రైవర్స్కి ఎక్కువ వస్తుంది. వాళ్ళ ద్వారా భార్యలకు రావడం, వాళ్ళు చచ్చిపోతే భార్యలకు ఉండడం, పిల్లలకు ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మా ఆడపడుసాల ఇంటికి ఒకసారి పండగకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా ఇప్పుడు సంబంధం సెట్ అయింది అని మాట్లాడారు. ఆ అబ్బాయి పొక్లేరులో పనిచేస్తున్నాడు, లారీ డ్రైవరు అని అమ్మాయి అన్నీ చెప్పింది. పెళ్ళికి ముందు బ్లడ్ హెచ్ఐవి టెస్ట్ చేయించుకున్నట్లయితే తెలుస్తుంది కదా, తప్పేముంది అని నేను చెప్పగానే ఏ విధంగా చేయాలి అక్క, మా నాన్నలతో చెప్పిన ఏమన్నా అంటారేమో అంటే, అలా కాదమ్మా, ఇప్పుడు బ్లడ్ గ్రూపులు కూడా తెలుసుకోవడం అవసరమని మాకు ట్రైనింగ్లో చెప్పారు. కానీ ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ గురించి అనేసి ఇష్టంగా మాట్లాడి కొద్దిగా వెళ్ళి చేయించుకుంటే ఆ విధంగా కూడా తెలియచ్చు అని నేను సలహా ఇస్తే, వెంటనే వాళ్ళ నాన్నతో చెప్తే ఫస్ట్ ఇష్టపడకపోయినా పోన్లే అమ్మ నీ కోరిక ప్రకారం చేద్దాంలే అని చెప్పేసి వెళ్ళి చేయించుకోవడం వల్ల అబ్బాయి కంపల్సరీ హెచ్ఐవి ఉంది. నేను హెల్త్లో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి ప్రతిదీ దీని గురింటే కనిపెడుతూ ఉంటాను. అక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళకి ఏం వస్తున్నాయని. ఎక్కువ వాళ్ళకి మలేరియా అన్నీ వస్తుంటాయి. అది రావడానికి గల కారణాలు ఈ టైంలోనే ఎందుకు వస్తున్నాయి అని చెప్పడం వల్ల మా చిన్నాన్న వాళ్ళు నేను చెప్పిన సలహాలు పాటించడం వల్ల వాళ్ళకి దానికి దూరంగా అవడం వల్ల మా డాక్టర్ అమ్మ వచ్చింది అని అంటుంటారు. మనకు తెలియని సలహాలు ఇంకా అడిగి తెలుసుకొని చాలా నన్ను అభినందిస్తుంటారు. This follows intensive training at the renowned CRHP Jamkhed. The women members are sent in batches. Here, Dr. Arole, along with his team of public health professionals, molds the candidates to perfection in a range of primary healthcare practices like antenatal care, postnatal care, neonatal care, health and hygiene,
nutrition, etc. Few are semi-literate, many are illiterate, but they have a genuine interest to learn and serve their community. They get trained as health activists, health subcommittee members, and health community resource persons. నా పేరు రత్నకుమారి, మాది కృష్ణా జిల్లా కోడూరు మండలం. అయితే నేను హెచ్ఏగా పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. నేను హెచ్ఏగా పనిచేయక ముందు మాకు సుఖజీవన సూత్రాలు అంటే ఏంటో కూడా మాకు తెలియదు. హెచ్ఏగా పనిచేస్తుండగా 4 సార్లు మా మండలానికి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. దానిలో ప్రతి ఒక్క ట్రైనింగ్లో కూడా మాకు ఇచ్చే అంశాలు సుఖజీవన సూత్రాలు ముఖ్యంగా పాటించాలి. అలా పాటిస్తే కనుక ఏ అనారోగ్యాలు రాకోకుండా ఉండటానికి మనకు అవకాశం అనేది ఉంది. కాబట్టి ఈ విషయాలు తీసుకెళ్ళి మీ వివోలో మీ ఎస్హెచ్జీల దగ్గర చెప్పండి అని చెప్పి మాకు మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మేము వెళ్ళి నా కుటుంబంలో నేను పాటించి ఫస్ట్ తర్వాత నా సంఘం మోడల్గా చేసుకున్నాను. అలాగే నా వివోలో ఉన్న 10 సంఘాలకు కూడా నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సుఖజీవన సూత్రాల మీద. అలాగే ఇప్పుడు సిఆర్పిగా రావడం అనేది జరిగింది బయటికి. పక్క జిల్లాలకు కూడా వెళ్ళి ఇదే సుఖజీవన సూత్రం మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క జిల్లాకి వెళ్ళి ఈ సుఖజీవన సూత్రం మీద అందరికీ చెప్పి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అందరినీ సుఖజీవన సూత్రాలు పాటించేలాగా చేయటం అనేది జరుగుతుంది. This has impacted the health service delivery mechanism in such a way that even the remotest corner in the region enjoys the services of these health professionals. Veerama is an efficient health CRP, but she is illiterate. Now, she has developed an urge to educate herself to learn more about public health in everyday life. There is an ongoing build-up via intensive trainings that is organized by the project from time to time, where experts on various health and nutrition components impart knowledge to the members. This paves way for a significant expansion of the health interventions within the state. The project ensures that the information passed on to the members is practically implemented at the grassroots level through on-the-job training support. Soon the women broke new ground in primary health care. They began organizing groups in the community to cover the poor, the marginalized and the women in order to provide them basic health services. They ensure that the training contents and information on various health-related issues are reached out to the target communities through flipbooks, training films on women's health, neonatal and child survival measures, growth monitoring, training material on child health, first-level curative care of primary ailments, health and human development index-based village health planning, etc. నా పేరు పద్మకుమారి. నేను సంవత్సరంన్నర నుంచి స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్గా పనిచేస్తున్నాను. స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్గా మొత్తం 21 జిల్లాల నుంచి 600 నుంచి 700 మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. అవి ఏ అంశాలపై అంటే ఆరోగ్యంపై ఎజెండా ట్రైనింగ్స్, హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్, సామాజిక చైతన్యం, హెల్త్ సేవింగ్స్, హెచ్ఆర్ఎఫ్పై ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. నేను ఇంత ట్రైనింగ్ ఇవ్వనందుకు కారణం, మొదట నేను మండలంలో ఆరోగ్య కార్యకర్తగా పనిచేసేదాన్ని. ఆరోగ్య కార్యకర్తగా నా మండలంలో 4 రోజులు ట్రైనింగ్ పొంది ఆ ట్రైనింగ్ని తీసుకొచ్చి మా ఎస్హెచ్జీల్లో, మా వివోలో ఉన్న ఎస్హెచ్జీల్లో ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటే నన్ను ఇంటర్నల్ సిఆర్పిగా ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఇంటర్నల్ సిఆర్పిగా సంవత్సరంన్నర పనిచేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ సిఆర్పిగా తీసుకొని ఎక్స్టర్నల్ సిఆర్పిగా సంవత్సరంన్నర చేసిన తర్వాత నన్ను స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్గా తీసుకున్నారు. ఇప్పటికీ నేను స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్గా పనిచేస్తున్నాను. As a result, today the homes of the simple village folks and the community-managed nutrition centers across the villages have opened their doors to a range of community-managed health interventions, which have become an integral part of how people take care of their own lives. These are ordinary people who have brought a big difference in their own lives and in the lives of others. They have become
agents of transformation in their villages. The fact that 80% of the health problems can be taken care of at the village level itself makes their work an integral part of the project. Their stories are of success. Sudha Ratna is a state health CRP who hails from Uppaluri Vanlapalli, a remote village in Chittoor district. Besides working for change in her village and its surrounding areas, she has travelled all over the state propagating, training and implementation of health interventions. Sudha is a student of CRHP Jamkhed, where she learned the primary healthcare practices besides getting trained in various other institutes and workshops organized by the project from time to time. And as she perfected herself in each intervention, she taught the members in her village to maintain personal hygiene, the importance of nutritious diet and ample rest during pregnancy, the advantage of breastfeeding the child for 1 year, so on and so forth. She speaks regularly in the village organization meetings to all the members of the SHGs. Their vision for community-managed activities has been the success mantra. Be it running CIGs, counseling on preventive measures with emphasis on good nutrition and balanced diet, running nutrition-cum-daycare centers, organizing NH days, maintaining clean water resources, maintaining hygiene and sanitation and pollution-free environment, running Anganwadi centers, providing health education, managing health insurance and health risk fund, initiating the concept of ODF villages. The list is endless. నా పేరు హైమ 2008 జనవరిలో ఈ సంవత్సరంన్నర నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సిఆర్పిగా బయట జిల్లాల్లో 9 జిల్లాల్లో న్యూట్రిషన్ కేంద్రాల మీద పనిచేసిన అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్గా ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది. మహారాష్ట్రలో 6 వారాల ట్రైనింగ్ కోర్సును కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది జామ్ఖేడ్లో. అయితే అదే కాకుండా గడ్చిరోలిలో HBMNCC అనే విషయం మీద కూడా మేము ఎక్స్పోజర్ విజిట్కి వెళ్ళి మా గ్రామంలో కూడా ఈ కార్యక్రమాలు చేయాలని గ్రామ సంఘం ద్వారా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మేము రిపోర్ట్స్ అనేవి సక్రమంగా ఇచ్చేటందుకు గాను మా గ్రామాల్లో ల్యాప్టాప్ ద్వారా రిపోర్ట్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలనే విషయం మీద కూడా మేము ల్యాప్టాప్ గురించి పూర్తి డేటా ఎంట్రీ చేయడం గురించి కూడా ట్రైనింగ్ అన్నది పొందడం జరిగింది. Like her, several others have ushered in complete healthcare into the villages, which is not only essential and socially acceptable, but also accessible, participatory and affordable. One can barely think of community-managed health interventions without thinking about the health CRPs. The two are inseparable. Sandhya is a state health CRP. She is a single parent. Her 2 daughters are studying in school. She lost her husband in early 2008. After undergoing training pertaining to primary healthcare in Jamkhed and social mobilization, health savings, etc. in Orvakal, Sandhya implemented health agenda and health savings and set up CIGs and NDCCs in her village organization and in several other villages. These days, one often hears of such astonishing stories of women from Andhra Pradesh that come as revelations. Whoever could have imagined that these women would scale new heights in primary healthcare and move the MDGs forward towards destination
2015.